Hello everybody, my name is Jack Porter. I'm the Unreal Engine 4 mobile team lead. 안녕하세요. 잭 포터 모바일 팀 리드를 맡고 있습니다. And 반갑습니다. And today I'm going to be talking about bringing Fortnite Battle Royale to Android and iOS devices. 오늘 포트나이트 배틀로얄 모바일 버전, 안드로이드 iOS 버전을 어떻게 만들었는지 알려드리도록 하겠습니다. And we've previously done a session about this at Unreal Summit earlier this year. 올해 초에 있었던 언리얼 서밋에서 이 똑같은 주제로 강연을 했던 바가 있는데요. But since that time, we've spent most of the year working on Android and Android optimizations. So a large part of the second part of this talk will be concentrating on Android. 그 강연 이후로도 계속해서 주로 이제 안드로이드 관련해서 최적화를 하는 부분을 계속 작업을 해왔는데요. 강연 후반부에 그 부분에 대해서 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. But before that, I'm going to summarize a little bit of the previous information and talk about in a little bit more detail some of our optimization processes. 그 전에 이제 개괄적으로 기존 강연 내용을 좀 살펴보고요. 옵티마이제이션 프로세스에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. As well as talk about some of the CPU threading optimizations, especially with regard to Android. 그리고 안드로이드 특별히 관련해서 CPU 스레드 최적화를 어떻게 했는지도 자세히 알아보고요. So the most important thing about Fortnite Battle Royale is that we set out to make a cross-play game, so a game that's going to work the same on all platforms. FMVR 관련해서 가장 중요한 것은 크로스플레이입니다. 모든 플랫폼에서 똑같은 게임 플레이를 제공한다는 게 목표죠. So normally when you make a mobile port for a game or you focus on a mobile game where mobile is the primary platform, you can adjust your content a lot to make the game suitable for mobile devices. 보통 모바일 게임용으로 이 기존의 게임을 이식할 때는 그 모바일 플랫폼에서 가장 잘 작동하도록 별도의 게임을 만드는 식으로 합니다. But the problem with making a cross-platform game is that we need to have exactly the same content for all players because they could be playing against each other. 여기서 이제 크로스 플레이를 할 때 가장 문제가 되는 것은 플랫폼마다 이렇게 사람들이 달라져도 게임 플레이에 영향을 미치지 않도록 똑같이 작동을 해야 된다는 건데요. And so anything that could affect gameplay, such as a rock or a piece of geometry that you can hide behind, needs to be represented for all players. 그래서 이제 돌 같은 경우 이제 뭐 어디 그 뒤에 숨을 수 있는 경우라면 모든 플랫폼에서 모든 사용자들에게 똑같이 보여야 한다는 제약이 있습니다. And not only that, the draw distance, which is one of the parameters often used for mobile games to reduce the complexity of the scene, that needs to be at least as large as the engagement distance. 이제 보통 모바일 게임을 할 때 가시거리도 많이 제약을 하는데요. 그런 것들도 우리가 이제 교전을 할 때 게임 플레이에 영향을 미치면 안 되기 때문에 그런 것도 함부로 조정할 수 없다는 문제가 있습니다. So we use Unreal Engine 4 Scalability Systems to do this, including changes we've developed especially for Fortnite. 이제 안리얼 엔진에 있는 Scalability System, 엔진 퀄리티라는 옵션을 제공되는데 이것을 사용해서 모든 똑같이 맞추는 작업을 했습니다. Including some of the systems that were explained by Gwang-Sop Shin in the previous session. 기존 세션에서 신광석 차장이 설명해 주신 바 있습니다. And one of the benefits of this is it also improves our performance on low-end PC and on consoles as well. 이 옵션을 사용해서 이득이 됐던 것 또 하나는 이제 저사용 PC용으로 퍼포먼스를 맞출 때도 그대로 사용을 할 수가 있었습니다. So this is a fairly old screenshot, but it's what Fortnite looks like on PC with high-quality settings. PC에서 하이 퀄리티 세팅으로 이런 모습입니다. But when you switch to medium quality settings, you can see a lot of our lighting and shadowing features are reduced. So we've reduced. 이제 중간 세팅으로 낮추면 이제 그 퀄리티들이 그림자 같은 부분이 좀 많이 차이가 나는 얘기입니다. So we've removed things like the distance field, volumetric shadows, and ambient occlusion, as well as some of the other lighting effects. 뭐 디스턴스 필드 섀도우라든가 앰비언트 오클루전처럼 여러 가지 것들을 이제 비활성화시켰죠. And then if we compare that to what the settings look like on a mobile device, we have a bit of a simpler lighting model, which is responsible for a lot of the color change. But 모바일에서 보면 이제 좀 여러 가지 차이를 볼 수가 있죠. 좀 색이 좀 약간 단순화된 것들이 보이고요.
But all of the rendering features are very similar to what we have on medium PC in terms of the shadows and lighting. 이제 뭐 빛과 그림자 같은 부분에 있어서는 이제 컴퓨터에서 PC에서 중사양이랑 거의 비슷하다고 보시면 됩니다. So on PC and console, we use this set of Unreal Engine 4's rendering features. PC와 콘솔에서 사용하는 렌더 피처들은 이렇습니다. We haven't got much time, so I think I'll just skip over to the differences with mobile. And if you have a look, 차이점만 간단히 짚어보도록 하고요. so if you have a look on mobile, we're still using the same movable directional light with cascaded shadow maps, but we don't have the distance field shadows. 모바일에서는 이제 모버블 디렉션 라이트를 계속 사용을 하긴 하는데 캐스케이드 섀도우만 사용하고 레이트레이스 디스턴스 섀도우는 사용 못했습니다. And our game Fortnite has dynamic time of day, so we need to have a movable skylight, which is supported on mobile. But again, we don't have some of the ambient occlusion effects that improve the look of that. 항상 이제 시각 표현을 하고 있기 때문에 모버블 스카이라이트도 사용을 하는데 앰비언트 어클루전 효과 같은 것들은 사용할 수가 없었고요. For the local lighting, for things like explosions, we just have point lights. We don't have shadows from them. 이제 폭발 같은 경우에 이제 포인트 라이트를 좀 사용을 했는데 거기에는 그림자가 없습니다. We use a physically based lighting model for mobile as well as for desktop and console, and we have an approximation of that for mobile that looks quite similar. PC에서 콘솔에서 사용한 그 물리 기반 머티리얼 그대로 사용하는데요. 그래서 완전히 그대로는 아니고 약간 추정해서 사용을 하고 있습니다. However, for the skin and for the foliage, especially the leaves, we have a much more simple lighting model, and we don't have the more advanced subsurface or two-sided models that we use on PC and console. 뭐 나뭇잎 같은 경우라든가 서브서페이스 스캐터링이나 양면 폴리지 같은 경우들은 이렇게 안 돼서 PC나 콘솔 같은 것보다는 약간 퀄리티가 떨어져 보이긴 합니다. In terms of effects, we don't have the volumetric fog that we use on the other platforms, but we continue to have light shafts and GPU particles. But we decided to disable the animation on the foliage. 이펙트 측면에서 볼륨메트릭 폭은 사용 못했고요. 라이트 샤프트나 GPU 파티클 시뮬레이션을 사용할 수 있었는데 폴리지 애니메이션은 제거할 수밖에 없었습니다. And some of these are simply performance considerations, and some of them are the fact that the feature is not supportable on mobile because we use a forward renderer instead of a deferred renderer. 뭐 여러 가지가 퍼포먼스 때문에 그렇게 한 것도 있는데요. 그냥 단순히 모바일에서 사용하는 포워드 렌더러에서 그런 기능이 지원되지 않기 때문에 그런 것도 있습니다. For post-processing, we have Bloom and a very simple tone mapper compared. 포스트프로세싱의 블룸의 간단한 톤 매퍼 두 가지가 있고요. This compared to the Filmic ACES tone mapper that we use on other platforms. Although we're considering bringing that to mobile, it is supported on mobile. We're considering enabling that for Fortnite. 다른 플랫폼에서 필름믹 톤 매퍼 같은 것들을 사용하고 있는데 이제 고사양 iOS 디바이스 같은 경우는 활성화시킬 계획이 있습니다. And that's responsible for most of the color difference you saw on the earlier screenshot. 그래서 아까 전에 보셨던 그 색 차이가 이런 데서 좀 발생을 하고 있어요. In terms of anti-aliasing, on console and on PC, we use temporal anti-aliasing, which works very well with our dynamic resolution. But that's not available on mobile, so we use MSAA, which is quite suited to mobile devices. 포워드 렌더에서 이제 뭐 템포럴 NTNAC이 잘 동작을 하지 않아서 잘 작동하는 MSAA를 대신 사용했습니다. I'll briefly discuss the scalability systems that we use in Fortnite. 포트나이트에서 Scalability System, 엔진 퀄리티 시스템을 어떻게 사용했는지 알아보겠습니다. So the idea with the scalability system is to provide as many knobs, so as many controls as we can, to allow us to adjust performance and memory depending on the device that we're running on. 이제 디바이스를 여러 군데서 이제 실행을 해야 되기 때문에 거기에서 메모리 예산이라든가 이제 프레임 속도 같은 것들을 조절하기 위해 가급적이면 많은 부분을 조절할 수 있기를 원하는데요. 그래서 이런 시스템을 사용했습니다. And so we have this concept of scalability groups. They are intended for settings that we can change at runtime. 이제 스케일러빌리티를 그룹별로 묶어서 실행 시간을 변경할 수 있도록 했습니다. And so the categories we have are view distance, the texture quality, shadow quality, the foliage quality, effects and particle quality, as well as anti-aliasing. 그리고 이제 그룹별로 나뉘어 있는데요. 부위들이 가시거리 등등입니다. And with each of these groups, we can choose a particular quality level we want for that group. So maybe for textures, we could choose lowest quality or highest quality or medium quality. And
And then behind the scenes, that particular group could make a change to individual settings in the engine to provide, actually implement that quality level. 그래서 이런 식으로 해서 각각 개별적으로 설정을 할 수가 있게 됩니다. 텍스처 퀄리티를 높이거나 낮추거나 하면 엔진 이제 배운 단에서는 그거에 맞는 설정을 자동으로 처리해 주게 되는 거죠. So exactly what highest quality textures and lowest quality textures mean and what console variables they change and what settings they change can be overridden per platform. 그래서 가장 높은 퀄리티의 텍스처, 그리고 낮은 퀄리티의 텍스처 그런 것들이 각각의 플랫폼에서 어떤 것을 사용할지는 플랫폼별로 각각 바꿀 수가 있습니다. And so on the right hand side, these top four items are the engine settings that correspond to each of the four foliage quality levels from 0 to 4 for iOS. 여기서 오른쪽에 보시는 위에 네 가지 항목이 폴리지 퀄리티 0, 2, 3 이렇게 붙어 있는 게 바로 그 네 개의 그룹을 나타내고 있습니다. And so in the case of foliage, it's changing. These settings up here are the density scale for the grass and the foliage. So when the foliage quality is set to 0, the engine properties, foliage density scale and grass density scale are both set to 0. 그래서 메뉴에 보시듯이 이제 폴리지의 density scale 같은 게 0으로 설정되어 있고 이런 것들이 엔진 따라 설정이 되는 거죠. But for foliage quality level 3, you can see we've increased those densities and made some changes to the culling distance. 그래서 이 아래 3번에 보시면은 0.75 정도로 이렇게 더 늘어난 세팅을 보고 있죠. And down the bottom is another example of how we use the scalability system. In this case, instead of changing engine properties, we're changing some game-specific properties. 아래 보시는 예제는 이제 엔진단의 설정이 아니라 게임 전용 세팅을 어떻게 바꾸는지도 보여주고 있습니다. So all of those settings like fort.scalability, depending on the view distance, so on a device without very much power, where the view distance needs to be as small as possible, all of these different parameters are controlling things like when we are animating the weapon on the enemy character, for example. 그래서 이제 뭐 저사양 디바이스에서 그 뷰 디스턴스가 굉장히 낮을 경우 이런 경우는 뭐 적에 있는 무기의 애니메이션을 재생을 할지 말지 이런 것들은 게임에 관련된 세팅이죠. 이런 것들을 설정을 할 수가 있게 되는 거죠. As well as scalability, we also have what's called the device profile selector. And this chooses a particular profile, which is a set of engine console values based on the hardware. 엔진 설정 이외에도 디바이스 프로파일 셀렉터라는 것을 통해 하드웨어에 따라서 엔진 설정을 결정할 수 있도록 해줍니다. And the selector is different for every platform. So on iOS, the selector simply returns a device profile that corresponds to the exact iOS device you're running. 이 셀렉터는 플랫폼마다 다르게 작동하는데요. 예를 들면 iOS에서는 구체적인 그 어떤 기종인지를 반영을 해줍니다. Whereas on Android, we have so many devices we need to support. 안드로이드는 지원해야 되는 게 굉장히 다양하죠. The device profile selector uses a number of rules that we can set up independently. 여기서 이제 여러 가지 독립적으로 여러 규칙들을 정의합니다. And depending on the first rule that matches, we use that device profile. 그 규칙들 중에서 어떤 것에 일치하느냐에 따라 어느 디바이스 프로파일을 사용할지 결정하는데요. So we can choose based on things like the device model number or the model name, the GPU, the Android version, the driver version, etc. 모델 번호라든가 모델 이름, 그리고 뭐 GPU 모델, 안드로이드 버전, 드라이버 버전 이런 것을 통해서 결정합니다. And so once we've chosen a device profile, we can then assign a set of console variables. 이제 디바이스 모델을 결정했으면 그것에 따라서 콘솔 여섯 세트를 결정할 수가 있습니다. And these could be just regular engine console variables, or they could be a scalability group to set. 뭐 별도의 엔진 설정이 될 수가 있고, 아니면 미리 설정해뒀던 아까 그런 미리 설정해둔 엔진 세팅이 될 수도 있습니다. So here's an example for iOS, and here on the far left, this is the iPhone 10 device profile. 여기서 보시는 예제입니다. 가장 왼쪽이 아이폰 10이고요. And it's setting things like the scale factor, which determines the resolution. It's setting some DPI information, and it's setting some safe areas. So this is very specific stuff to the iPhone 10.
여기 스케일 팩터라던가 아니면 그 아이폰 X에 특화된 약간 종이비 같은 것들 그런 옵션들을 설정을 할 수가 있습니다. 매우 그 기종의 구체적인 세팅들이죠. But the iPhone X is based on the iOS high profile here, which sets, in this case, it's setting all of the scalability groups to 2. 이게 어떤 세팅을 통해서 만들어졌느냐? 여기 있는 그 오른쪽에 있는 iOS 하이 세팅을 통해서 만들어졌습니다. 모두 기본 설정이 2로 되어 있죠. And then that in turn is based on the regular iOS profile, and the iOS profile is setting general properties for iOS, including like the metal renderer settings. 그거는 또 어디서 파생됐느냐 하면 기본 iOS 디바이스 프로파일에 설정되고요. 여기는 iOS 디바이스의 공통의 속성들이 정리가 되어 있습니다. And finally on the right we have the mobile device profile, which is shared between iOS and Android, and this is setting kind of game-specific settings that are only enabled on these two platforms. 그 가장 오른쪽에 보시면 이제 모바일 디바이스 프로파일인데요. 이건 iOS와 안드로이드 공용이고요. 게임 전용 세팅들을 이곳에 설정을 하게 됩니다. As well as setting defaults for values we don't override everywhere else. 다른 데서 다 덮어 쓰지 않는 기본 값을 여기다 설정을 해주게 되는 거죠. Okay, this example is for Android is the Galaxy Note 9, and the difference, well, the bottom half is exactly the same. 갤럭시 S9에서의 이미지입니다. 아랫부분은 거의 똑같아요. But in the top, we have the device profile selector rule, and this is the conditions under which we consider the device we're running on to be a Galaxy Note 9, and one we're able to enable the Vulkan renderer on. 위에 있는 부분이 이제 좀 아까 iOS 부분이랑 다른데요. 여기서 이게 노트 9인지 어떻게 알아내느냐, 그리고 그 벌칸 렌더러가 있는지 없는지 그리고 어떻게 이 규칙을 통해서 결정을 하게 됩니다. So in this case, we are just detecting the device model number SM-N960 or 965. 현재 첫 줄에 보시면 SM-N9605 이런 부분을 통해서 이게 디바이스 모델명을 검색을 하죠. As well as checking that we're running at least Android version 8 and that we have a working Vulkan driver. 그리고 안드로이드 OS 버전이 8이다. 그렇게 되면 북한 사용가 이제 된다고 알고 있는 거죠. But for more generic devices that we have not specially tested, we instead of testing for the model number, we could test for the GPU version. The GPU driver string, for example. 그래서 조금 더 이제 일반적인 디바이스 같은 경우는 그렇게 자체적으로 디바이스 모델 번호를 검색을 하기보다는 이 GPU 안드로이드 버전이나 그런 것들을 검색을 하게 됩니다. I'm going to talk now a little bit about our optimization strategy, and this is not the changes we made. This is how we worked out what to optimize. 이제 일반적인 최적화 전략에 대해서 말씀드리겠습니다. 어떤 것을 최적화할 것인가. So our goal for mobile has always been 30 frames per second at the highest fidelity possible. 최고 퀄리티를 가지고 30 FPS를 목표로 하겠습니다. For each device that we support. But if we use the maximum GPU and CPU power on a particular device, that's going to generate a lot of heat, and it's going to waste the battery, and it's going to cause the device to reduce its clock rate. 근데 거기서 CPU와 GPU를 최대한으로 사용을 하게 되면 열이 많이 발생을 하게 될 거고요. 그러면 그 디바이스에서 자체적으로 클러킹을 낮춰버릴 겁니다. So where possible, we've chosen settings that make the game run almost at 60 frames per second for the environment. This is without any gameplay and fighting and explosions going on. And then we reduce the frame rate to 30. That gives us a lot of time for the device to maintain a consistent performance. 그래서 일단 게임 캐릭터들이 없는 환경만 가지고는 일단 60 FPS를 잡아하고 돌리고요. 그 상태에서 Vsync로 30 FPS로 낮춰서 이거를 따라잡습니다. So early on, we realized we have to track performance and see how close we are and how far away we are from performance. 그래서 초기에는 이제 퍼포먼스가 어떻게 가까이 있는지 트래킹을 할 필요가 있었는데요. And so one of the first things we did was added this script we have called Profile Go, which 프로파일 고라는 이제 스크립트를 작성을 했습니다. and this just jumps to different locations in the map and gathers some performance data for each of those locations. 맵의 여러 군데를 돌아다니면서 그 맵 지점에서 퍼포먼스가 어떻게 나오는지 데이터를 수집한 건데요. And at the end of every capture, we would generate a report like that on the right-hand side. 그리고 한 번 끝날 때마다 오른쪽에 보시는 이런 보고서를 만들었습니다. And we will compare how this run is to the previous run we did maybe yesterday. And that's the number in parentheses is the delta between those two.
그래서 보시는 것들이 이제 오른쪽에 표가 작성된 거고요. 바로 안에 보시는 게 전일과의 차이점이죠. And so we were looking at each of the individual categories of performance. So there's the overall frame rate, but we have to look at whether we're limited by the game thread or by the render thread, or whether we're limited by the RHI thread in the case of Android, how many draw calls, those kind of things. So we can see when there is a performance regression, what part of the engine is causing the slowdown. 그래서 이 퍼포먼스 이제 트래픽 차트를 통해서 게임 스레드냐, 렌더 스레드냐, 프레임 타임이냐, 렌더링, RHI 스레드냐, 드롭콜이냐 어느 부분에서 우리가 이제 뭐 퍼포먼스가 뭘 바꿨더니 떨어졌다? 그러면 어디에서 그런 것들이 문제가 생겼는지 이런 식으로 확인할 수가 있게 되는 겁니다. And this allows us to identify performance regressions, and we can validate whether or not a change we've made is going to improve performance or not. 그래서 이런 식으로 어떤 식의 퍼포먼스가 더 떨어졌는지 식별을 할 수가 있고요. 그렇게 돼서 어떤 최적화를 쓸 것인지 인증하고 그리고 나서 각각의 실험을 독립적으로 실행할 수가 있었습니다. But quickly we found that was not really very representative of the actual game, and we started doing a lot more capturing and performance based on real gameplay sessions. 근데 이게 사실 약간 이론적인 부분이라 앞으로는 계속해서 플레이 테스트를 통해서 실제 프로파일과 캡처 데이터를 좀 수집을 하도록 하겠습니다. And so we have, and it's connected to the Unreal Engine 4 stat system, we have a CSV capture tool that allows us to export data for a number of frames. 그래서 UEF의 통계 시스템을 사용해서 CSV로 저장을 하고요. 그것들을 여러 프레임에 대한 데이터를 수집을 했습니다. And we also have, there's a third-party software product called Frame Pro that we've used extensively for Fortnite. 포트나이트에 그래서 외부 프로그램으로 프레임 프로라는 프로그램을 좀 적극적으로 많이 사용했습니다. So Frame Pro is just it interfaces with the engine, so we tell it when we start and stop a set of activities, and it generates or it captures the data based on that. 기본적으로 Unreal Engine가 잘 통합이 돼서 언제 무슨 그 캡처를 시작하고 멈추고 해서 보고서를 잘 생성해주는 툴인데요. The advantage of Frame Pro is it's extremely lightweight, so we were able to run it pretty much the whole time that people were playing the game, and at the end we'd get a 20 or 30-minute capture and could look at the Frame Pro data to look for particular frames that were slow, and we could work out what was causing those. 프레임 프로의 장점이 정말 초경량이라서 이 게임 플레이할 때 계속 실행시켜두면서 20-30분 동안 플레이를 하고 그 캡처 데이터를 가지고 어디에 퍼포먼스 문제가 있는지 확인할 수가 있었습니다. And so this is for identifying optimization targets, and especially hitches. So hitches is a sudden increase in frame time, maybe due to loading or something. 이것을 주로 사용해서 어디를 최적화하면 좋을 것인가 알아내는 데 많이 사용을 했고요. 주로 히치의 원인이 무엇인가? 히치를 하면 이제 갑작스러운 멈춤 현상을 말합니다. And so this column here, the hitches per minute column, is one of the most important values we look at to see how much more optimization we need to do. 히치 per minute 가장 첫 번째 가장 중요한 거죠. 1분당 히치가 몇 번이나 발생했는가? But more recently, since April, we've had a replay system built into Fortnite. 가장 최근에는 4월에 언리얼 엔진에 그 포트나이트에서 리플레이 시스템이 준비됐습니다. And this is based on a recorded network stream, so you can play a network game and record the stream for the whole gameplay and then play that back. 이거 기본적으로 네트워크 시스템의 그 스트림들을 그대로 캡처하는 방식으로 이루어지는데요. 이거를 먼저 플레이를 한 다음에 그대로 재생하는 방식입니다. And we haven't actually tried, probably because we expect it will be a little bit slow capturing on a mobile device. So typically we capture gameplay on PC or on console and then play the replay back on a mobile device. 물론 뭐 모바일 디바이스에서는 할 수 있는데 굳이 그럴 이유가 없었죠. 그냥 PC와 콘솔에서 캡처한 다음에 이것을 모바일 디바이스에서 재생을 하면 되는 겁니다. And because it's just playing back a network stream to the local game running on the mobile device, it's just like it's playing in the network game. So it's using the local settings for graphical quality, etc. 그냥 기본적으로 약간 뭐 네트워킹으로 그 녹화했던 거는 그대로 재생하는 거기 때문에 해당 그 디바이스에서 실제로 플레이하는 거 별과 다를 것이 없거든요. And so this is repeatable, and it allows us to test specific optimizations we're making over, a whole gameplay session. 이게 장점은 반복이 가능하다는 거고요.
그리고 이제 전체 게임 플레이 세션에 대해서 A/B 그 테스트 비교가 가능했다는 점입니다. And so this is an example of Galaxy Note 9 running on high quality settings. 포트나이트의 하이 퀄리티 세팅 기능입니다. And a lower number is better. The higher the line is, the more milliseconds it's taking for the frame. 전반적으로 16 이상으로 보이는 괜찮은 상황을 보여주고 있죠. And so this blue line here is representing 60 frames per second. If we had a solid blue line there, that would be, ideal situation. 이 가운데 보시는 파란 선이 60fps 이상을 나타내는 거고요. 전반적으로 이 안에 있다면 이상적이라는 걸 나타냅니다. And so, and below that, the green line is probably the other one to watch, which is the RHI thread time, which is on Android what we're mostly limited by. 아래쪽에 보시는 분 중에 가장 유념해야 될 것들이 초록색 선인데요. 이것이 바로 RHI thread time인데 안드로이드에서 가장 지향이 심한 부분이거든요. So one thing we could try is, okay, let's just see how this device performs on medium settings. 그래서 이제 한번 살펴봤습니다. 미디엄 세팅에서 어떻게 바뀌나? So we ran the exact same replay, same number of frames, everything's identical, but we turned down the quality a little bit, and that has reduced the RHI thread time significantly. So this tells us where we should be optimizing. 똑같은 리플레이를 가지고 퀄리티만 미디엄으로 가져서 다시 플레이를 해봤습니다. 그랬더니 이런 식으로 바뀌면서 어디에 최적화를 해야 되는지 정확히 파악할 수가 있는 겁니다. When we're looking for CPU hitches, FramePro is very useful. This is a small section of a FramePro capture. CPU hit치를 할 때 이 프레임보가 참 유용한데요. 이게 그 캡처 화면입니다. And this is one single frame was taking 170 milliseconds, which is kind of 10 times longer than we hope it would. 한 프레임 렌더링하는데 112 밀리세컨드가 걸리고 있고요. 굉장히 오래 걸리는 거죠. And so if we look down at the bottom, we can see, most of the tick time is being taken up in this. We can tell it's a blueprint because it has the word script in it. And this is a particular event that's happening in Blueprint called on-level streamed in. 여기 아래 보시면 on-level streamed in이라고 블루프린트 스크립트죠. 이게 굉장히 오랜 시간을 잡아먹고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. And the next thing we can see is that for 150 milliseconds, the game is idle waiting for something. 그 아래 보시면 거의 150ms 이상 다른 거 기다리다가 아무것도 안 하는 것을 볼 수가 있습니다. So we had a look in at the blueprint, and it was clear the user was calling a console command in there. They shouldn't have been. That the artist had created some code to call a console command. 여기서 보면 이제 아티스트가 만든 약간 콘솔 명령 같은 것을 실행하고 그 경우는 기다리는 And 것을 안 하는 걸 볼 수 있습니다. And that console command was waiting for the renderer to completely finish. So this was introducing a huge hitch. 그리고 콘솔 커맨드가 그 렌더링 스레드가 끝나느라 기다리느라고 이 히치가 발생하고 있는 거죠. When we're investigating CPU threading, FramePro is an extremely useful tool. CPU 스레드 검사를 할 때 프레임고가 참 유용했습니다. And this is a view where we can see what's going on in two different threads simultaneously. 이제 두 가지 이상의 스레드를 동시에 볼 때 이렇게 나오게 됩니다. And so this is a capture from iOS, where usually we only have 2 cores to work with. 이 iOS 디바이스에서 모습인데요. 보통 코어는 두 개 있습니다. So we've just divided up into the standard game and render threads. 이건 전통적인 방식으로 게임과 렌더 스레드 두 개로 나눴습니다. And we have one extra thread sitting there waiting for async tasks such as streaming. 그거를 또 하나에 추가를 해서 스트리밍 같은 기본 태스크에다 예약을 해뒀고요. But on iPhone 8, iPhone 10 and newer phones we have, as well as having the 2 high power cores, we have another 4 low power efficient cores. 아이폰 8이나 10처럼 여기에는 빠른 코어 두 개가 있고요. 약간 저전력, 효율 코어도 4개가 있습니다. And so we can use we can set up some more task threads to use for things like animation, particle simulation, physics, texture streaming, and improved parallelism in the renderer. 그래서 3개의 태스크 스레드를 추가해서 병렬, 애니메이션 평가라든가 파티클 시뮬레이션, 피지ክ스 테스트 같은 것들을 처리를 따로 해줬습니다. And you can see early on in the frame, there's a lot going on in each of those worker threads. So we're doing some work in parallel in there for saving the overall frame time. 이렇게 스레드를 병렬로 처리함으로 인해서 전반적인 프레임 속도 향상을 가져오고 있습니다. On Android, it's a different situation again. 여기서도 안드로이드도 상황이 다르죠. We pretty much always have 4 big cores and 2 big and 2 little.
보통 코어는 4개입니다. 큰 거 2개, 작은 거 2개. So we've added the RHI thread, which is used only for submitting OpenGL draw calls. 그래서 RH 스레드를 하나 추가했습니다. 보통 오픈GL 명령, 제출하는 놈은 담당을 하고요, 여기서는. And this has been a big win for us because OpenGL, most of the time for rendering the scene when we're CPU bound, is spent executing code inside the OpenGL driver. 여기서 장점이 많이 있었는데요. 보통 오픈GL 드라이버는 보통 CPU에 많이 묶여 있어서 이걸 하나 전용으로 만들어줌으로써 득을 많이 받습니다. And this is a full capture from Android where you can see all of the threads working together. 이게 스레드 안드로이드에서 전체 화면입니다. 모든 스레드가 동시에 이런 식으로 돌아가고 있구나 확인할 수 있어요. So the frame starts in the game thread in the top left where we tick the entire world and work out what the new position of all of our objects in the world is going to be. 좌상단에 보시면 게임 스레드로 시작을 합니다. 월드에 있는 모든 오브젝트가 이런 식으로 어디 있다 확인을 해야죠. And then it sends a message to the render thread 그 다음에 렌더 스레드한테 메시지를 전송을 합니다. over here, which is start rendering the frame. 여기서부터 렌더 스레드를 시작을 하고요. And this is where we have to work out what we're going to draw, what objects are visible. 여기서 무엇을 그릴 것인지 결정을 합니다. 어느 오브젝트가 보이는지 결정을 하죠. You can see a lot of the time is spent waiting, and that's actually waiting for the occlusion results from the previous frame to finish. 대부분 기다림입니다. 기존 프레임에서 어떤 오브젝트가 렌더링 끝날 때까지 기다리는 게 주로 하는 일이죠. So part of, after we've worked out what we're going to draw, part of the work is going to be, we have a buffer and some textures and a shader, and we're going to ask OpenGL to render that particular set of triangles for us. 어떤 걸 그릴지 결정한 다음에는 이제 각각 버퍼에다가 무엇을 그릴지 자세한 내용을 전달을 해야 된다. Okay, and that's happening about this part in the timeline, where it's kicking off, telling the RHI thread to actually execute all of the draw calls that we've just gathered. 그게 아래 보시는 이제 부분에서 이루어지는 것입니다. 어떤 것들을 그려라 하고 RHI 스레드에 명령을 전달해 주는 거죠. And you can see while that's happening, we've already started on the game thread to begin rendering the next frame. 여기서 RHI 스레드 보면은 다음 프레임 렌더링을 거의 시작하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. That's in the top right corner there. 그 왼쪽에 있는 부분이죠. 가장 왼쪽 부분에. And so this level of parallelism has enabled us to get the most performance out of Android even when we're CPU bound. 이런 식으로 안드로이드에서 CPU에 많이 묶여 있어도 병렬 처리가 가능했습니다. I'm now going to talk about some more challenges we've had bringing Fortnite Battle Royale to Android devices. FMVR을 안드로이드 디바이스에 만드는데 어떻게 작업하는지 구체적인 내용을 살펴보겠습니다. So Android is very different ecosystem to iOS and presents some unique challenges. iOS랑 안드로이드는 좀 달라서 안드로이드의 경우 좀 여러 가지 난제들이 많습니다. We have a very large number of devices made with different performance characteristics, different amounts of memory. 퍼포먼스 특징이라든가 사용할 수 있는 메모리 같은 것도 굉장히 다양한 게 많습니다. With multiple SoCs with different GPUs, and each of the SoCs and GPUs will have different versions of the driver. 시스템 온 칩이나 GPU 같은 것도 굉장히 다양하고요. 그 다양한 종류별로 사용하고 있는 드라이버도 다양합니다. So developing for Android is much more like developing for a PC than developing for a console. 이제 그래서 안드로이드 개발은 약간 콘솔 개발보다는 PC 개발 쪽에 가깝습니다. Whereas we considered for Fortnite Battle Royale when we released iOS, we almost considered each individual iOS device as basically a console in that we can measure the performance and memory once, and we can pretty much be guaranteed that performance and memory will be the same for everybody. iOS 버전을 만들 때는 약간 달랐던 것이 그냥 iOS 각기 디바이스를 하나의 콘솔로 인식을 하고 거기에 맞는 메모리 얼마나 사용할 수 있나 확인한 다음에 그 콘솔에 맞게 개발하면 된다는 약간 그런 접근법이었거든요. And Android is much more customizable, both by the users, so users can install different background apps and services to do different things, as well as other apps that are running on the device can do that. 안드로이드는 훨씬 사용자 설정할 수 있는 부분이 많습니다. 사용자가 직접 뭔가를 앱을 설정하거나 백그라운드로 돌릴 수 있는 앱을 설치할 수도 있거든요. And especially RAM, this can reduce the available RAM that we have. 그럴 경우 우리가 사용할 수 있는 램이 제한이 되게 됩니다. So we currently target the high end. We're running an ARM64 only.
OpenGL ES 3.1 and Vulkan with ASTC textures. 포트나이트는 현재 고사양 디바이스를 타겟으로 합니다. ARM64만 하고 있고요. OpenGL 3.1 번역한 ASTC 텍스처를 지원해야 됩니다. But even though we're targeting just a subset of phones, to give you an example, the Galaxy S7 has multiple variants with entirely different SoCs inside it. 뭐 이제 구체적인 예를 살펴보자면 삼성의 갤럭시 S7만 해도 완전 내부적으로 시스템 칩이 전혀 다른 변종들이 있습니다. So in US and China, there's a Snapdragon variety which has an Adreno GPU, 4 cores, and 4 gigabytes of RAM. 미국과 중국에서는 갤럭시 S7이 스냅드라이버 820 엔진이 있는데요. 안드로이드 GPU랑 코어는 4개를 사용하고 있습니다. But here in Korea and in Europe, the variant of the Galaxy S7 we have here has got a Mali GPU made by or designed by a different company, completely different design. It's got more cores and the same amount of memory. 뭐 여기 한국과 유럽에서는 이제 약간 다른 변종인 말리 GPU를 사용하는 것들이 사용되고 있는데 이 코어 수는 약간 많은 대신에 나머지 메모리량은 똑같습니다. So these two different devices are branded as the same thing. 이 두 가지 완전 다른 기계인데 이름은 갤럭시 S7으로 같습니다. And not only that, we can have users who are running Android version 6, Android version 7, Android version 8, each of which have different versions of the drivers. 게다가 사용자들이 사용하는 안드로이드 OS 버전도 다릅니다. 안드로이드 OS 6, 7, 8마다 사용하고 있는 GPU 드라이버가 다르거든요. And because in the Android ecosystem, many carriers will modify the versions of the software, so they'll install their own software on the particular devices, and therefore software updates need to be distributed by those carriers. 게다가 여기다가 통신사가 자체적으로 약간 수정을 가하기도 합니다. 자기들만의 뭐 앱을 설치한다든가 그런 경우에는 이제 통신사에서 업데이트를 제공을 해줘야 되는 거고요. And so there might be some users who are unable to get updates. For example, if they used to be with one carrier and then they took their phone to another carrier, they're suddenly locked out of updates. 그래서 사용자들의 경우 업데이트를 못 받는 경우가 생깁니다. 한 통신사에서 사용하고 있다가 통신사를 갈아타고 보면은 더 이상 업데이트를 받기가 애매해지는 상황이 발생하는 거죠. Now we're targeting fairly new devices, so we've seen a really good adoption of Android 8 or higher, which is great. It's a lot more stable compared to older versions of Android in terms of the GPU drivers. 사용자들 조사를 해보니까 다행히도 안드로이드 8 버전을 사용하고 있는 경우가 많았습니다. 약간 안전성이 높은 거는 좀 다행이었죠. But when you start up Fortnite, when we have a list of drivers that we know have bugs that may cause some performance problems, for example. 예를 들어서 우리 포트나이트를 사용을 할 때 이미 좀 드라이버 중에 버그가 있어서 좀 안정성이 안 좋다는 것을 알고 있는 게 있습니다. And so all we can do is warn users at this point if we don't have a good workaround for the bug. So it's a bit unfortunate because updates might not be available to that particular user. 그래서 이제 그 드라이버를 만약에 사용하는 사용자가 사용 중이다. 그러면 좀 업데이트를 하라고 창을 띄워주죠. 그런 걸 우회할 수 있는 방법이 우리가 없다는 거군요. 근데 사용자가 이걸 또 업데이트 반드시 받을 수 있다는 보장이 없다는 게 또 문제입니다. So memory is one of the biggest problems we've had on Android. 안드로이드에서 메모리 정말 문제였죠. And when your app runs out of memory, the behavior on Android is not really very well defined. 안드로이드에서 메모리가 부족할 때 발생하는 현상이 꼭 이렇게 일관되지가 않습니다. So on PC, you're probably aware that you have a swap file, and so that when you run out of memory, the operating system starts saving some of the information in your RAM to the hard disk or to SSD, and then later it will load it back when it's needed. PC에서 스왑 파일 개념 익숙하신 분들이 있으시죠? 일단 PC의 경우 메모리가 부족하면 하드디스크나 SSD에 메모리의 일정 부분을 저장을 하는 거고요. 그리고 이제 약간 그 써놓고 하드디스크의 일정 부분 메모리처럼 활용을 하는 기술입니다. So on Android, we never swap to actual flash storage. 안드로이드에서는 이런 일이 발생을 안 합니다. 그 플래시 메모리에 쓸 일이 거의 없어요. But there are there's many contents of memory. For example, the contents of all the executable programs that are running that Android knows could be loaded from the flash storage again if it needs to. 그런데 이제 그 콘텐츠 부분, 실행 가능한 코드가 그런 이제 콘텐츠 안에 들어가 있는 경우 OS 차원에서 그걸 계속 필요할 때마다 로드를 하려고 합니다. And so we can have situations where Android is constantly trying to reload memory, reload executable code from the storage,
And instead of telling us that we've run out of memory or killing another program to give us more memory, we just hit a performance cliff where the frame per second reduces all the way down to 1 frame per second. 그래서 안드로이드 OS 같은 경우는 메모리가 부족하게 되면 뭐 이렇게 문제를 발생시킨다기보다는 계속 그런 것을 그 디바이스에서 그 저장 장치에서 로드하려는 과정에서 그냥 퍼포먼스가 훅 떨어져 버리는 거예요. 1프레임까지도. And so the only thing we can do here is use a lot less memory for our game. So 해법이 그냥 단 하나입니다. 메모리를 그냥 적게 써야 돼요. So let's set some memory budgets. Okay, how much memory can we use? 그래서 메모리 예산을 설정을 해야죠. 얼마나 사용할 수 있을 것인가? So we created a test program to allocate some memory until Android operating system killed our process. 그래서 테스트 프로그램을 만들었습니다. 안드로이드에서 어떤 앱을 어느 정도 메모리 할당을 하면 자동으로 종료시킬 것인지 알아보기 위해서요. And so we, on a Galaxy S8 Mali version, we were able to allocate 3 of the 4 gigabytes of RAM before we ran out. 삼성 갤럭시 S8 말리 버전에서는 총 4기가 메모리인데 계속 할당을 하니까 3기가째 되는 때 종료를 시켰습니다. And compare that to a Google Pixel 2, we did the same test, and we could only allocate 1.8 gigabytes of its 3.6 gigabytes of memory. 구글 픽셀 2에서는 똑같은 테스트를 했죠. 근데 3.6기가 메모리 중에서 1.8기가 지르면서 그렇게 종료가 발생했습니다. And so, if we want to know how much memory we're using in our app, in our game Fortnite, it's really hard to do. It's a really hard thing to find out on Android. 안드로이드 포트나이트에서 메모리를 얼마나 사용하는지를 알고 싶었는데 그게 안드로이드에서는 정말 알기가 힘들었습니다. So the first place you might start would be to look at Unreal Engine's tools such as OBJList or the low-level memory tracker. 가장 처음 시도했던 것은 언리얼 엔진의 툴이죠. 오브젝트 리스트라든가 엘리먼트 트래커 같은 툴이요. And when we do that, we find Fortnite on Android uses about the same amount of memory as Fortnite on iOS does. 처음에 사용했을 때는 iOS 버전과 거의 똑같은 메모리를 사용하고 있다고 알려졌었습니다. That's not really that surprising. The textures are the same and the contents has, the same fidelity as it does on iOS. 별로 놀라운 것도 아니겠죠. iOS 버전에서 사용하는 것과 거의 텍스처 퀄리티 같은 것들은 동일했으니까요. But when we compare that to the Android Memory Info API and dumps meminfo, we find that we're using between 500 megabytes and 1 gigabyte more memory than we thought we were. 근데 안드로이드에서 메모리 인포 API 같은 거나 dumps meminfo 같은 명령을 통해서 알아보니까 실제 500메가 1기가까지 할당되는 메모리가 더 많다는 것이 나타났습니다. So the first category is memory that's being used by the GPU driver. So anytime we allocate a frame buffer, textures, shaders, the shader compiler, etc., we're using memory inside the driver. 첫 번째는 GPU 드라이버가 사용하는 메모리인데요. 프레임 버퍼라든가 텍스처 쉐이더, 쉐이더 컴파일러 같은 것들을 만들 때마다 드라이버가 자체적으로 메모리를 사용하는 것이었습니다. And we don't have any idea exactly what the allocations are there. We can kind of guess based on the kind of resource, but it's very difficult to know the memory inside the driver. 사용자들이 그 사용하는 것들이 메모리에 어떤 게 있는 거에 따라서 좀 추측하기가 매우 어렵다는 난제가 좀 있습니다. And to actually find out, you would have to talk to the individual SoC makers because all of that information is dependent on the driver and the SoC. 그런 정보들은 모두 그 시스템 칩 제조사들에 따라 달라지는 부분이라서 그래서 직접 어떻게 설계를 했는지 확인할 수밖에 없었습니다. The memory situation is also complicated by background services that can start themselves, and we've seen this with some social network and messaging apps. 이제 소셜 앱이라든가 메시징 앱 같은 경우는 이제 약간 복잡한 메모리 작동 방식을 가지고 있는 것들이 있는데요. 그것 때문에 좀 더 복잡해지는 경향이 있습니다. So even if Android terminates them, they will automatically restart themselves under certain circumstances. 그런 앱들은 이제 OS에서 종료를 해도 그냥 알아서 자동 재시작해 버리는 경우가 있었죠. 그래서 할당을 하려고 없애라 그랬는데 자동으로 또 생성이 되니까 메모리 해결이 안 됩니다. There's one final difference is that some devices use more of what's called Z-swap compression, and this is like swapping like you would on Windows, swapping to hard drive, but instead it swaps to some compressed memory. So it's a kind of a memory compression scheme. GSwap compression이라는 기술 같은 게 있는데 이게 아까 말씀드렸던 PC에서 비슷한 개념으로 페이지를 swap하는 그런 기능이 있었습니다. So dumpsysmeminfo, so that command adb shell dumpsysmeminfo is the least bad tool that we have on Android. 이게 adb shell dumpsysmeminfo라는 명령을 내렸을 때 이런 화면이 나오는데요. 이게 안드로이드에 있는 툴이 전부 다 좀 조악한데 그나마 이게 좀 낫습니다.
And it spits out all this stuff on the right with a bunch of categories like native heap and GL memory tracking, unknown. So in the case of Fortnite on this particular device, unknown is about 750 megabytes. 여기서 보시면 왼쪽에 뭐 여러 열을 통해서 뭐 GL이라든가 unknown이라든가 카테고리가 블루가 되어 있는데요. 그리고 unknown, 알 수 없는데 750메가 들어가 있다고 나와 있습니다. And there's also this thing called PSS, which stands for Proportional Shared Set. 여기에 또 PSS라고 첫 번째 열이 있는데요. Proportional Shared Set, 부분 공유 세트라는 겁니다. And so this is a way of memory of the operating system telling us how much memory is being used when it's a shared memory between multiple apps. 이게 OS에서 여러 앱에 공유 사용되는 메모리들을 알려주는 부분인데요. So, for example, maybe multiple apps have got a web view inside them. Some of the code for the web view will be shared between both of the apps. 예를 들어서 앱 중에 뭐 이제 웹뷰어를 사용하는 것들이 많이 있는데 그 웹뷰어 관련된 코드들은 여러 앱에서 그 하나를 공용으로 사용하는 부분이 있을 수 있습니다. Now, imagine that's 50 megabytes of code. 그 코드가 한 50메가 된다고 칩시다. Then both of the apps, when you ask for how much memory they're using, they'll both say we're using 25 megabytes because it's a proportional number. 근데 두 개가 만약에 그렇게 하고 있다고 치면은 근데 하나에 각각 25메가를 나오게 될 겁니다. So it's very difficult. So it's very difficult for us to know exactly how much memory our app is using because we have to guess at what else in the system would be using that memory too. 그래서 이게 어떤 부분이 정확히 그걸 공유하고 있는지가 모르기 때문에 정확히 메모리를 얼마나 사용하는지 알기가 힘든 부분이 있습니다. Finally, this tool is not standard, so it's different on different devices, and different SoCs categorize memory differently. 이게 표준화가 좀 안 돼 있어서 시스템 원칙이 달라지면 이게 카테고리가 들어가는 부분도 다 달라집니다. So I'm going to briefly talk about shaders, and this will come back to memory in a second. 일단 쉐이더에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. 메모리는 조금 이따가 다시 이어서 말씀드리고요. So when you want to render something, you need a pixel and a vertex shader. 모든 렌더링을 할 때는 쉐이더, 픽셀 쉐이더, 버텍스 쉐이더가 필요하거든요. And they come from materials an artist would create inside Unreal Editor. 이게 보통 이제 아티스트가 언리얼 에디터 안에서 만드는 이제 머티리얼을 가지고 구동이 되는데요. And our artists like to do that a lot. 그런데 보통 아티스트들이 이 작업을 굉장히 많이 합니다. And so that gets turned into GLSL shader code here. 이렇게 머티리얼을 만들면 오른쪽에 보시는 GLSL 코드로 변환을 하게 되는데요. And we have over 2,000 shader programs in Fortnite. 포트나이트에 사용된 쉐이더 프로그램 별 개수가 2,000개가 넘습니다. So we need all the shaders to be ready before we can render them, but OpenGL doesn't have a standard way to pre-compile the shaders. 쉐이더는 미리 렌더링하기 전에 이게 쉐이더가 준비가 되어 있어야 되는데 오픈GL에는 어떤 표준화된 미리 컴파일해서 줄 수 있는 포맷이 없어요. So we compile the shaders from that source code, but the shader compiler is very slow. 그 소스를 가지고 매번 컴파일을 해야 되는데 그 컴파일이 굉장히 느립니다. So if we try to compile them just before we render an object, we're going to end up with a big hitch. So we have to know what shaders we need beforehand. 그래서 매번 오브젝트를 렌더링 할 때마다 이걸 컴파일해야 되는 히치가 많이 발생을 하게 되고요. 그래서 어떤 쉐이더가 필요한지 미리 알아야 됩니다. And this is the PSO cache system. 그래서 PSO 캐시 시스템이라는 걸 사용하는데요. And during development, we record which shaders are used, and then we package that list and load those shaders at startup time. 개발하고 플레이 테스트 도중에 어떤 쉐이더를 사용하는지 기록을 한 다음에 그것을 출시 게임할 때 그 사용한 쉐이더 목록을 패키지에 포함을 합니다. And so now we know the shaders we need. We're going to compile them at startup, but that's taking about 2 minutes for the 2,000 shaders we have. 시작할 때 이제 컴파일을 하기는 하는데 2분이나 걸립니다. And we could do some parallel loading or something, but 2 minutes is 2 minutes, which is just too long. 뭐 다른 뭐 로드 작업을 하던 기다릴 수는 있는데 2분은 좀 길죠. So for Fortnite, we compile the shaders once when you first install the game, and that's this optimizing content screen you'll see if you ever launch Fortnite on Android. 그래서 포트나이트에서는 맨 처음 앱을 시작할 때 여기 보시는 콘텐츠 최적화되는 화면에서 그 작업을 합니다. 먼저 컴파일을 한번 해두고요. And we can quickly load those shaders back into memory when we need them. So the next time you launch the game, we'll load those shaders into memory at startup, which takes about 10 seconds. 그래서 이제 게임을 시작을 하고 필요할 때 빠르게 그 미리 핸드폰 안드로이드 저장 장치에 저장해둔 데서 로드를 합니다. 한 10초 정도면 되니까요. 훨씬 짧죠. But as I said before, we can't really see how OpenGL driver allocates memory, so we can't measure how much
space those shaders are going to take up. 그래서 오픈GIS에서 메모리를 이 쉐이더를 어떻게 쓰는지 모르기 때문에 얼마나 할당하는지도 잘 모릅니다. So we looked at the compiled shader binaries, and they were about 40 megabytes, which wasn't great, but we thought, okay, that's not too bad on a 4 gig device. 먼저 그래서 쉐이더 바이너리 파일 크기를 살펴봤어요. 그랬더니 40메가 정도였는데요. 근데 뭐 저장 용량이 총 4기가 정도니까 그 정도는 별로 문제가 안 되죠. So we looked at how much, the question was how much RAM do they take up inside the driver? 이게 근데 실제로 드라이버 안에서 메모리를 얼마나 차지하는가, 그게 문제가 되겠죠. So the answer on Mali devices is we don't know, because if it's more than 16 megabytes, then really bad things happen. 근데 말리 디바이스에서 그 답을 찾고자 했는데 제대로 측정을 할 수가 없었습니다. 왜냐면 16메가 넘어가면 이런 일이 안 좋은 일이 발생을 하니까요. So we saw this terrible texture corruption all over the place. We would get crashes when the user would bring up the virtual keyboard. We'd get some general instability in the app. 텍스처가 깨지거나 가상 키보드 꺼내면 크래시가 나거나 아니면 전반적으로 불안정합니다. And so we discovered that there's actually a memory limit inside the drivers, and if you go over that, no more shader programs can be created. 그래서 일단 드라이버 안에 일정한 한계치가 있고요. 쉐이더의 할당되는 메모리가 그 이상 넘어가면 이런 문제가 발생한다는 걸 알게 됐습니다. And when you want to upload a texture inside the driver, it actually uses a shader, so it needs shader code available. 텍스처를 업로드를 할 때 실제적으로 드라이버 안에서는 쉐이더를 생성을 하는데 이게 이제 더 이상 없으면 문제가 되는 거죠. And you also need to render the keyboard on the screen, you need a shader to draw the keys. 가상 키보드를 들을 때도 렌더 쉐이더를 써야 되는데 그때도 문제가 되는 거예요. So this explained the problem. 그게 바로 문제의 원인이었겠죠. And even worse, well, similarly bad, on Adreno devices, which is the other main GPU we support, we measured our 40 megabytes of shaders were turning into 250 megabytes of memory being allocated in the driver. 또 하나 지원하는 아드레노 디바이스도 이렇게 뭐 상황이 낮진 않았는데요. 이 40메가인 줄 알았던 쉐이더 바이너리가 실제 할당하게 되면 250메가 이상이 되는 거였습니다. 드라이버 안에서. And actually, before we made an optimization using emulated uniform buffers, we were finding that memory was more than 400 megabytes. 실제로 우리가 유니폼 버퍼 에뮬레이션을 이렇게 추가하게 되면 이게 더 상황이 안 좋았어요. 400메가까지 차지했거든요. So the solution for both the Mali and the Adreno devices was to page in and out the shaders using an LRU cache. 그래서 말리와 아드레노 디바이스의 양쪽의 해법이라면 쉐이더 프로그램 LRU 캐시 둘 사용하는 것을 없애버리는 식으로 해결했습니다. So we create the shaders just before we need them from the binary data, and then we destroy them when they're no longer needed. 쉐이더가 딱 필요할 때 그 직전에 이 쉐이더 프로그램을 만들어주고요. 더 이상 필요가 없어지면 소멸시켜버립니다. And so we keep that data in memory. It's only about 10 megabytes compressed. The 40 megabytes compresses down to about 10 megabytes. And it's certainly much better than having 250 megabytes or more, or having texture corruption. 그래서 뭐 이제 원래 40기가가 됐던 것들을 한 10기가바이트 정도로, 10메가바이트 정도로 압축해서 계속 저장할 수가 있었고요. 깨지는 문제도 없었습니다. And so the dump system info results for both of them, we saved almost 200 megabytes in this particular case. 그래서 이런 측정 경우를 보게 되면은 아까 보셨던 똑같은 화면 시연한 유포 화면에서 보면 거의 200메가 정도를 절약한 걸 볼 수가 있습니다. Unfortunately, loading shaders, it's a big saving, but loading the shaders does cause some extra hitching. 이런 식으로 메모리 절약을 많이 하기는 했는데 이런 메모리 로드를 하는 과정에서 히치가 좀 발생합니다. Okay, so this is without the LRU cache, and when we add the LRU cache, there's a bit of a performance hit. LRU 캐시를 사용했을 때 이렇게 약간 퍼포먼스 히치가 발생하는 것이 보이게 되죠. We also shipped Fortnite with Vulkan support on the Galaxy S9 and Note 9. We actually supported on pretty much all of the Samsung devices and on some other devices with recent GPUs. 갤럭시 S9과 노트 9에서 벌칸 서포트를 벌칸이 지원되도록 출시를 했습니다. 대부분의 삼성 디바이스는 지원할 수 있도록 노력 중이고요. And Samsung really helped us out here with Vulkan engineering and optimization. 삼성에서 이 벌칸 관련해서 엔지니어링 서포트를 많이 해줬습니다. And we're now 100% feature complete with OpenGLES 3.1. 이제 오픈GIS 3.1과 약간 100% 피처 호환이 되고요. And in some scenes we see it to be around 20% faster on the CPU side. CPU 측면에서 약간 어떤 씬들은 20% 정도 성능 향상이 있었습니다. But there's a slight GPU penalty, so it's a bit of a trade-off at the moment. 근데 GPU는 약간 느리는데 약간 상쇄되는 부분이라고 볼 수가 있겠습니다.
Okay, but 421 is going to contain all our latest improvements. We're continuing to work on that, and we want to enable Vulkan for more devices on 4.1에 Fortnite. 관련된 내용이 모두 출시가 되어 있고요. 앞으로 지원할 수 있는 디바이스를 늘려갈 계획입니다. And finally, I'm just going to list the improvements we've made for version 4.20 and 4.21. And so you might want to take a quick shot of that, or I'm not going to go over it in much detail. 4.20과 4.21 부분에 우리가 어떤 작업을 했는지 간단히 살펴보도록 하겠습니다. So yeah, this is all the stuff that came out in 420. A lot of it's for iOS, and it's the general scalability improvements. 4.20에 있었던 부분이고요. 대부분 iOS 관련된 부분입니다. Whereas in 420, all the program binary cache, the LRU, emulated uniform buffers, Vulkan support, some threading work, and a bunch of general improvements that have been made, of course, with many, many bug fixes to Android. 4.21에 보이시는 부분들 아까 말씀드렸던 거, 쉐이더 ML 캐시라든가 볼칸 지원 여러 가지 부분들에 대한 버그 픽스가 포함이 되어 있습니다. And I've gone a little bit over time, but thank you for your patience, and thank you to my translator. 시간이 좀 넘었는데요. 참여해 주셔서 감사하고요. Thank you very much. 참석해 주셔서 감사합니다.